会议期间，罗思义接受了深圳卫视驻京记者田心的专访，从经济的角度阐述了中欧经贸合作、中国经贸新形势及其对世界的影响。罗思义注意到，中共20大后，欧洲正要出现访华潮，中方也积极回应。例如，中国的国务委员兼外长秦刚目前就在欧洲访问。罗思义认为，中欧的各层级交往在经济全球化方面传递了积极信号。Well, it's very much in Europe's interests because at the moment, to be honest, Europe is a big mess. I mean, we've got the slowest economic growth for 40 years. We've got the highest inflation for 40 years. It would be much better if Europe became more like Asia. But to do that, it needs to have good relations with China. First, it needs to stop all this the NATO expansion, which is what's created the war. But it also needs good economic relations with China. The problem is the United States government is not very much in favor of this, so this is creating a problem. 罗思义认为，中美关系作为当今世界最重要的一对双边关系，中美博弈也有强烈的外溢效应。美国的策略是拉拢盟友，但主要在发达国家中奏效。世界上大部分国家都保持中立。I think 90% of the world's countries won't go along with the United States. What it will create is it can create problems for some high technology industries in China, and it will also create problems for the United States. I mean, the United States got high inflation, and the tariffs are putting up the prices of China's goods. I mean, this is a completely stupid policy. I mean, they should be doing everything possible to get down the inflation in the United States, not imposing tariffs and economic measures to make the situation worse. So I think it will add to the problems in the United States, but I don't think that most countries don't want to follow the United States on this. 美国为了与中国竞争，不惜承受40年来最高通胀的压力，而英国承受的通胀压力甚至比美国要更高，通胀负面效应仍在放大。美联储铁腕加息引发的银行业危机，已经令硅谷银行等3家美国银行倒闭，百年老店瑞士信贷也因深陷危机而被贱卖。而在发达国家的视野之外，不少发展中国家的金融安全岌岌可危，全球多国正遭受治理困境。罗思义认为，经济萎缩演化为全球性挑战，而解决这个问题的关键是搞好经济。要搞好经济，就要维护全球化。中国是现在全球化的旗手。例如 ，RCEP 就成为产供链重要的稳定之锚。罗思义还观察到，从春节到5·1，中国市场的消费潮令全球舆论刮目相看。这不仅是中国经济韧性和活力的表现，也是中国庞大市场的象征。The first part of the year is really consumer recovery, because people didn't go out and spend money during the pandemic, and therefore you see the big number of people traveling during the May Day holiday. People going more to the cinema, restaurants. By the time we get to the second half of the year, we'll have to have more investment and so on, because that will be necessary to sustain it. China's economy grew by 4.5% year-on-year in the first quarter. So what do you think about the development of China's economy in the future? Well, in international terms, that's very good. I mean, the US economy grew 1.6%. In the first quarter, so that means China's growing almost 3 times as fast as the United States. Of course, it's still slower than China's grown in the past, but I would anticipate that growth will accelerate in the second part of the year. The difficult thing is going to be the international situation, which is not good. It's particularly not good in the United States and Europe. I mean, China's got a growth target for about 5% for this year. I think it will hit that. The United States will be lucky if it does 2%, and may not even do that. 乌克兰将5月9日从原先的胜利日改为欧洲日，从历史上与俄罗斯做切割。9号，欧盟委员会主席冯德莱恩访问基辅，出席乌克兰首个欧洲日庆祝活动，并继续表态要为乌克兰提供弹药。而俄罗斯虽然此前受到无人机袭击的威胁，但胜利日红场阅兵如期展开，尽管在规模和声势上都比往年更为温和。5月9号，欧盟委员会主席冯德莱恩到访乌克兰首都基辅，这是俄乌冲突以来冯德莱恩第5次访问基辅。值得注意的是，在此前一天，乌克兰总统泽连斯基宣布将5月9号胜利日改称为欧洲日。实际上，欧洲有2个今年2战结束的日子。欧洲大部分国家在5月8号举行活动庆祝德国战败，
而独联体国家则在每年的5月9号纪念苏联卫国战争胜利。那么欧洲与乌克兰相向而行，就是要支持乌克兰的向西方转。那么这也都说明了乌克兰和欧洲，在西方、在外交上、在政治上，甚至在文化上都在对表。美国国会山报认为，泽连斯基加入庆祝欧洲日的阵营是与俄罗斯进行历史切割，并试图将俄乌冲突描述为乌方正为整个欧洲的自由而战的叙事，以此敦促欧盟接纳乌克兰。欧盟委员会对此感到满意。冯德莱恩在基辅表示，他的访问具有关键和非常明显的意义，那就是欧盟在许多问题上与乌克兰携手合作。但当地媒体注意到，欧盟在接纳乌克兰为成员一事上犹豫不决。欧盟成员国担心，乌克兰的加入将导致欧盟财政陷入更大的困境。实际上，由于俄乌冲突，欧盟已经遭受了巨大损失。外界注意到，近日欧乌之间因为大量乌克兰廉价粮食涌入欧洲市场，导致欧洲农民破产一事吵得不可开交。一些在原物问题上十分活跃的国家，却在这件能给乌克兰增加财政收入的事情上表现自私。例如，最近几周，波兰、保加利亚、罗马尼亚、匈牙利和斯洛伐克等欧盟成员国与乌克兰就粮食出口问题发生争执。泽连斯基指责这些措施在战争时期是苛刻甚至残忍的，也是令人失望的。我们正在等待欧盟尽快停止所有限制。泽连斯基也当面向冯德莱恩提出了这个问题。国际粮价的大跌使得东中欧国家的农民利益受到损害。当这个时候又开放乌克兰粮食进口，足以使东中欧国家的这个国内政治压力较大。乌克兰媒体还对欧盟委员会发言人马莫斯所说的冯德莱恩访问基辅是表达欧盟对乌克兰的全力支持有所微词。有舆论抱怨，美西方承诺援乌的800多辆坦克只到货200多辆，根本无力发起春季攻势。而且乌克兰正在面临弹药短缺的危险，例如防空导弹仅够用到本月底。冯德莱恩这次当面承诺向乌克兰供应弹药仍是欧盟的优先事项。美国和西方只是将这个对乌克兰的支持全放在了军事支持上，那么也看到了，由于西方对乌克兰的支持，现在俄乌冲突进入一种僵持，而和谈无望。这也都显示出试图用战争的方式来解决分歧、解决冲突，只能制造更大的麻烦、更大的这个危机。在俄罗斯，胜利日红场阅兵则如期举行。За Россию, за наши доблестные вооруженные силы, за победу! Ура! 普京进行了明显比往年更为简短的讲话。他表示，多年来团结一致与共同威胁作斗争的经验是俄罗斯的宝贵遗产，也是当前建立公平公正的多极世界的有力支持。基于信任、安全不可分割、各国各民族自主自由发展原则的多极化世界发展正在成为不可逆的潮流。普京还把这场军事冲突形容为一次新的卫国战争。他认为，一场针对俄罗斯的真正战争已爆发，并表示乌克兰人民已经成为国家政变和借助政变上台的受西方主人操纵的罪恶政权的人质。西方以所谓的国际准则、国际规则为理由，来限制、挤压俄罗斯的战略空间，才所带来的这一系列的冲突绝不是俄罗斯一方所制造的，危机是矛盾的双方共同促成的。有约8000名俄军军人及100多件武器装备接受检阅，其中有530人参加过在乌克兰的特别军事行动。颇令外界意外的是，战斗机等空中力量缺席本次红场阅兵。也没有出现现代化的坦克方阵，取而代之的是一辆2战时期的 T-34型坦克，但回旋镖装甲车、S-400防空导弹系统、伊斯坎德尔战术导弹系统、耀尔斯洲际导弹以及多款轮式车辆悉数亮相。观察指出， T-34坦克是苏联卫国战争的胜利图腾，在俄罗斯民众心中象征了英勇无畏。胜利日红场阅兵仍然十分隆重，尽管较往年规模有所缩减，但是还是要讲到，在俄乌冲突的背景下，俄罗斯展示了其战略武器，其作为一个核大国仍然是不容小觑的。而且呢，俄罗斯对于世界政治、国际和稳定、战略稳定仍然具有重要的意义。